Adom 106.3 and 104.5. Ebraso said never quote down a pay. You didn't see a casabon eba. You know bad did not say any penny not dumb. Was she so? What might the pebiatin? Someone deal with her. Then no, may must sorry be dredgum. Now once was terrific cates on our catesuchum. And I would see me an in Asedan Qua. And yet the machedian pony dinny. And a place of my yediba didima cotton. A man panijan Mahama and Ra and the penyophobia wabomudin. Ne woman swa ya twa bama woma and the woman council of state members no was try woman. Aya council of state chairman ora doaja ho wasi wo behwe aya dwuma kwani papa na resema Ghana for you no wonsa aka na eno edan chenso ye de ebekoma se medwafie dom kuma ne dom kase ne na de beto dwa ne samente be ho ase na nya ntokwa ne mum no eye adwenkyere efa ye raken oforiata ho ye behwe eno so de afri mu ba Oswafo a wohwe atenaye ene odomanko japade ho ensem e kire mu ese wo behwe ama eye nsese papa akoso na eye Center for Scientific Industrial Research wonso so ebeye adwuma kwanim na sukuufo enya aduane a eso eni efata ensem ne bi ekan we ho ye dinkyem ne nyina ema ho ese no sia bre makase wakai say Goil good energy goil ye dia fuel la obeto de agu senimu oil la obetwa no hwese abibia bedi sadwuma no ewo goil de enti ne say wo mo fuel no eye papa oil no so eye papa enti abibia no se wonyo mo edi sadwa no a ema wo san na ekita won engine etiapo se do se hyen so de na ho di nyina no engine no na ekita hwehwe goil chekwa Ghana fa na babia obehunu goil ewo ho Ecobank ebeta we ebeta Africa ejwadie bekoso ama dwadie nyina ye kama yetumi atsemu na yenye sika bidia na Ecobank na ebo esachi dom no Franco Trading Enterprise phone papa efie sa eye mobile phone ye ho accessories smart TVs air condition CCTV cameras and a blender mo microwave nyina de Franco Trading edibiaba kwana ekwaje no de bo eda form na so koton enyamo faso na se koyusu na ehunu say adepa na wato no download the Franco Trading app no ewo Google Play Store na oni papa Franco enidwa enyumakuyi na ebo ye chidom akenkanfo edin amegye so ene Abena Opokua Ahweneɛ mene Baffuor Owiredu-Amoh ena ye kenkan sem ye ede ama wo jagrebo azebo ye chidom yatina ba ayuwa 05 watwe yetum live awo Facebook and YouTube ayen sase and some ye mia bi mu akaise radio fosu 97.1 ewo asin fosu ene ye affiliate bebro ha wo mu nyina kaseboyi wo mafabi Adom FM Asempa FM in Shirai FM na yensensem na se ema wo hye amamra no ene se de eka mampade bia betena so ho behia se wono a ebetu din na woye empanyefo bi osusu se wo mo betumi abeka aye anamusifo dunsia ya wono efri mantema hodo se wonim se fiti wogefo busumi ya ne de to so dubako ena council of state abato no esase ewo eye Ghana afana nyina mantem dunsia nyina no abato ne koso ekomie ekamie mienu ya abato no basabasa yo binti no asante tem de na ntimi amaso na sinto bi sunti no north east de no antubi amaso na no joda ya de ne nansa na sabatom de nyina ehihye so ekwawi akye no omani nyina ahunu se empanyefo drusia na mantam ne nyina no ayi wo mo aneyi wo mo aba enkan abeswai enye wo mo nkoa wutie de mamra no eka omampani wotumi so obeyi empanyefo ni bi ede ka ho a emu bi ewaso wodo no ayi obi a eba na temu adwuma kuna wadi bi awie na wokɔ na homegye mu na eno no mampani de sampanyifo nyina sia ya wo swai wo mo na ne soye mu no na oche se wodi so mba besom amna futupa na wodi abo man no wabie na promo se wodi mu nyina ebeye bibia nsusu bi omde beba adwenche omde beba ene afutu bi omde beba no obesom na omahwe se omobeye dwumaden na afutu no so de ensakai papa ebebre omanfo. The Council of State, as a distinguished advisory body, is composed of men and women of integrity, experience, and sound judgment. Your role is not merely ceremonial, it is one of profound responsibility. You are expected to offer wise counsel on matters of governance, policy, and national development, drawing from your diverse backgrounds and experience. The times we find ourselves in demand nothing less than selfless service, constructive dialogue, and unwavering patriotism. Our nation faces complex challenges,
including economic distress, social cohesion issues, and the need to strengthen. Adom FM. In addressing these issues, your voices must be heard not in mere rhetoric, but in insightful, actionable, and transformative guidance that will propel our nation forward. Amampadi John Dramani Mahama and I was saying Kano Oriano and I was saying HS or Hawa Adokro my Ghana Edroson a Banisika 7 and 1 and 2 year and what is so no say important potamo at the here your man for here to the Bia Yana Akotosi and Nima Bia was so mine a year now your cabin cabino ya de Ebesabukena Asamude Nina Mampadi Eboboso Yawadi Ato Council no anim as so many anxious on back boom now one more day and Sakaya Papa Abre Omanfona Amamuno. So I hear the Ghana for you As you take your oath of office today, I urge you to be guided by the principles of integrity, objectivity, and above all, the national interest. Let your deliberations be marked by sincerity, your advice be rooted in wisdom, and your service be inspired by the supreme welfare of the people of Ghana. I also wish to draw attention to heightened expectation of all who serve in public office. Ghanaians have indicated their revulsion for poor governance and have come to expect nothing short of quality administration of their affairs. In recent times, the Council of State has come under criticism from an expectant public who perceive their work as unsatisfactory and merely one designed to rubber stamp executive decisions. Some have even questioned the very relevance of the Council of State and called for it to be scrapped. I hold out hope that your tenure as Council of State members will convince those who may doubt your functional necessity about your importance and put to rest any such perceptions. And now what's your no man panicha social mujumadia womo edia bebena kwa na boma omati ese emfaso bia ne so nkebe krampo na oman no womo entwem esansanya futuo bia ya wode emama mpani ne susue mu ne de wo hyede mu de womo emeye dwumason na Ghana fo nyina ehunu emfaso a Council of State no wo so se won betu amampani fo Empenifo ne enumdifo a wo Council of State mu ondodo no eye aduasa ebaako bra omampani John Dramani Mama ehwe ema wo swai ewie no wonu dwamtani ene owura Edward do ajaho kane na woye mrahye bedwamu atiame epani wono ena ejira empenifo aka ni nyina na mu ena oda omampani ene Ghana man ase se wanya arehemu ede adwuma kase sei ashe wonu sase wo metu abanofo wo metu omampanifo na adwuma yo ensani na Ghana fo nso ahoto a wo hwe no wonsa entumi enka owurado aje ho ensem o kan no ene se eye Council of State wonu madwuma esani papa hunya papa na obi abetena baabi aka se daabi ye hu ho mfaso no na sabe nipa no ebia na onim ne ya oka wo so eye adwuma pa edi pia omanu mpuntuo ene ne kankro na ba wa bai no wo beye adwuma ekwanim na Ghana fo arehemu a wo hwe no wonsa atumi aka afri wo mu. The things of the past, certain things in the past were not in their interest. I want to assure you on behalf of Council that we work as a team. We will support you in the governance structure, in the discharge of our constitutional and statutory responsibilities. Even as people are calling for its abolition, the youth seems to have some confidence in the Council. Mr. President, you can count on us day and night. We shall respond. We know you have taken over the mantle of this country at a very difficult time. The debt of this country, the energy sector, debt, and many other challenges. Mr. President, in the discharge of our duties, we shall give you the necessary advice. Ora do ajaho eto asobio ena osi wo hwe enipanim enimdifo maako aduasa baako a wakabom se Council of State no wo bi a owonum de papa na enwuma hodo a waye no so no wakwadri mu atese ebase wonyina e kan won munum de eno ho odin abomu a ebeboa papa ma wode afutupa amomampani ni aban no no de adwuma a ebeboa ma Ghana nso akonanim enti ba wo bai no wo behwe aye na sa pepepe kopim se wo be wi omadwuma no Ghana fo ankasa ena be kanfo It is true. Many have questioned the relevance of the Council of State, as you rightly pointed out. Some have even called for its abolition. But I want to assure you that this Council will be a Council of a difference. Fortunately, many members of the Council are people I've come across in my public life, distinguished men and women in their own right. But more importantly, I have hope in this country, and this hope is consistent with your vision of empowering
all manner of people, irrespective of their background. And Mr. President, I wish to report that we have 3 young men on this council who are in their 30s, the youngest being 32 years. Owiredu-Amoh, Odo Enoye, Council of State Chairman. Na yɛtoa so na afei mede wɔkɔ mmarahyɛbadwa fie na wokae sɛ yɛwɔ kisia gyabin ba yɛnsɛmtwɛfo nsiamu ɛna wɔkyɛ sɛ kane soafo a na ɔhyɛ man esi kasɛm so wɔde nato ɔyɛ wanted ɔmo ɛhyehyɛ no kwadu bɛsɛ enum enyamo no kwadu cases bi a ne saka wɔyɛ mu hyehyɛ mu no ɛwɔ so ba na nsɛmisa bi wɔ hɔ ma wɔtumi ɛbɛyi ano na ɛboa dwumadie no na wato nsa frɛ na lawyer fo atwa ba sɛ ɔnyɛ n'adwene so ɔbɛba na wɔwie ne press conference na kyerɛ mu ano ɛho sɛm na dɔso deɛ san bɛhunu yɛ ne sɛ yɛde yɛwura kenofrɛta din akɔ akɔto wanted list so ade ɛkyɛ sɛ gban wɔbɔ hɔ yɛ wɔn de ato so wo bia wonim na kyɛ akwan ne baabi ɛwɔ wo te ne nka afade bra ana bɛbɔ amaneɛ na ɛno ne yɛsɛ so gya ne nteɛ sɛ yɛwura kenofrɛta royɛfoɔ akyerɛ de abrɛ OSP akyerɛ no sɛ dɛ ɛhyehyɛ no ɛteɛ ɛne ahobo a wɔyɛ ne ɛbrɛ obɛtumi aba bɛduru mu na ano yiyie bi a wɔsɔ de ba no ɛno so akɔ so na ɛno akɔ mmarahyɛbadwa fie ho nkitahodie ɛsɔre yɛ yɛ Alexander Fanyoma Ken wɔ no ɛna wɔyɛ kyɛ sɛ dɔm kuma no ɛba no dani wɔkɔpagya yɛ na wɔkyerɛ ahobo a yɛwura Ken Oforiata ayɛ sɛ wɔbɛba bɛbɛhyia OSP no na ano yɛ bi a wɔsɔ de ba no wɔde aba na ɛno akyi so no ne din a wɔde akɔ akɔto wanted list no na ɛno nso wɔkyɛ sɛ ɔno no wɔhunu die nkyɛ wɔ sɛ ɛba no saa ɛwɔ bra na lɔyafoɔ ɛne OSP no ɛwɔ nkitahodie na saa nkɔmɔ wei no ɛna asɛ dɔm kɛseɛ no so no na ɔmo anim die nkyɛ wɔ so ɔde hɔ no ɛna wɔde ɛba bɛtoɔ bɛbɔ saa amanneɛ no na yɛhwɛ sɛdeɛ ɛkɔyɛ ɛwɔ fie hɔ yɛni kan ɛnti dɔm kuma kandifoɔ owura Alexander Fanyoma Ken. To assure the nation that this side of the House will do all it can to ensure that Honorable Ken Oforiata avails himself to attend upon the OSP. Indeed, I pursued it, I engaged him extensively, and his lawyers, Mr. Speaker, in a letter dated today, the 18th of February 2025, have written to the OSP, and for the avoidance of doubt, I shall read the content aloud. It's addressed to the Special Prosecutor, our redirection to attend the Office of Special Prosecutor. It reads, we acknowledge receipt of your letter dated the 17th of February 2025. We respectfully indicate that our client's post-mark date for his return cannot be any time before 6 to 8 weeks after the possible surgical intervention in March stated in the Mayo Clinic letter. Our client hopes that taking into account the surgery dated the 20th to 21st of March and recuperation period, he should be able to back to this jurisdiction between 14th May and 30th May 2025. We hope you find this date reasonable and same can guide your office in fixing a date for the in-person attendance of our client to your office for investigation, having clarified the purpose and length of our client's absence. Na penyi a wote ne kan yoro Alexander Fanyoma Ken krata no wɔken kan ɛyɛ de fi kan so afa no so man si kasam so Ken Oforiata wɔde akɔma OSP na gye sɛ wotie mu pade a ɛbra wo betumi anya ho ya ne ho atɔ no a wɔyɛ ne surgery yɛ wɔ so kɔkɔyɛ no bɛne boso yɛ besim ne de to so aduo no ɛne akyire no wɔbɛba beduru Ghana han mo bɛyɛ sɛ May June mu hɔ ɛna obetumi abeduru man mu ɛsan sɛ surgery no sɛ de Mario Clinic krata lawyer for di kan de ba yɛ na ɛkyire no ɛwɔ sɛ saa surgery no kɔyɛ na hu sɛ ne ho yɛ ansa no obetumi abɔ man mu abayi sansam no a OSP eka no ano na yewura Fanyoma Ken de sanche mu nyina ba wie ye no na yewura Mahama Ayarga wono ye drum kese eka difoɔ wono so eche sɛ dinti na ye fie hɔ na yewura Fanyoma Ken epese sa enkɔbɔ no wɔde ebeto hɔ no mo ebɛbɔ amaneɛ wo mo sese omde di dwuma no masa kwan no nti no so no de asɛ mentime ho ase kakra eba debate na wo mo yenim from the lawyers of Honorable Ken Oforiata to this House. So, Speaker, the rules of this House are clear on communications. If you go to Order 65, it is clear on communications to the House. Who qualifies to communicate to the House and who qualifies to convey the communication to the House? They are clearly spelled out in Order 65, and I think that what he's attempting to do is to convey a communication by the lawyers of Ken Oforiata to this House, which is clearly wrong. So, Speaker, it is clearly wrong to attempt to be the conveyor of communication from Ken Oforiata's lawyers to this House. I think that it is not acceptable, and we cannot accept communication
from the lawyers of Queen Afuriata to this house. He's not a member of this house. He's not a minister of state. And so there's no basis for this house to be receiving communication from the lawyers of Queen Afuriata. We haven't summoned him before any of our committees. He is not to appear before a committee. We are not investigating him. Ora mahama ayarga na tene kana drum kase kandifoɔ wɔse baabi a yɛwura fadwuma kende ne nkɔmɔ bɛfa yɛ no eni sefa hɔ sanse nipa no de ne ho ama ne bɔbae no wɔnyɛ mmrase bedwani wɔnyɛ soafoɔ committee bia to nsan frɛ no so meyi ne ho ano ɛna no akyi so a ɛhyehyɛmu bia ne hɔ ma ɛkɔ so ɔde parliament ɛyɛ yɛ wɔsɔ de ne ho ama ne bɔ ɛbɛfa fi hɔ no to ɛto ɔmanfo anim. Oswafo a wɔhwɛ atenaye abode mu nyansapɛ ene abefunumdeɛ ɛyɛ environment science and technology ɛso no ene Dr. Ibrahim Mutala Mohammed ene opani ɛsɛ adwumaseɛ no ɛwɔ mu anu wapɛbrɛ enwuma ene akwaku ahodo a ɛsɛ naso ɛnase no no wakɔ wɔn mo ɛnsra no akodi nkɔmɔ no abisabisa on sɛ de adwuma ɛkɔ enwuma ahodo ne ahiade a ɛwɔ hɔ mo no na wɔn adi ho nkɔmɔ yɛ kasa opani de nani akyeremu ɛwɔ Center for Scientific and Industrial Research ɛne mpanimfo hɔ no akɔkɔdi nkɔmɔ no wɔkɔɛ no ɛne wɔkyerem sɛ ba waba no wɔbɛhwɛ ayɛ adwuma ma asoɛ no so ayɛ adwuma papaapa na afɛ CSIR wɔn so ayɛ adwuma na suku ahodo atwa yɛ ho ahyia ɛbribia ohia aduane no enuane ahodo a ohia ne yɛde mfidi adane dane mu ne yɛsiesie ne yɛ kama no wɔbɛhwɛ nanu bi ɛne wɔde mema suku nkɔdaa yi na wɔn so ɛdi sɛ de bɛyɛ ɛnyɛ bribia na ban ɛbɛkra enuane afiri amnone abrɛ asukufoɔ. One commitment na me make it about the school feeding. If you bet to mind your president on direct school feeding, at least some of the food that is supplied to the schools, no, we should allow crop research institute, animal research institute to be able to do that. That will serve as a food research institute. Sorry, that will serve as a huge source of revenue to them, and that is what I'm going to be pushing. Yes, we are engaging consultant to see how we can get international funding for the various agencies. That is what we are doing now. Dr. Ibrahim Mutala Mohammed Nikasa no kyerɛ no ɛna ɔkwankyerɛfoɔ pani Emma CSIR Professor Paul Bosu ɛde to edwase sɛ deɛ wɔn mo dadwene no wɔnkɔdan na ɛyɛ America mampani USAID to kakra na sika kakra na wɔde adum wɔn sɛ de wɔsi wɔtwam eti baabi a center no ebenya sika fridi ayɛ adwuma no ɛno na sɛ wɔn ani ɛkrakra na yade a ɛbɛha wɔn dwumadie papaapa enso ntiaban ɛmɔmɔden so betu so anamo. The project funds are approved maybe 3 years, but the funds come in bits, so I cannot say offhand exactly how much we are going to lose, but the fact is that the bottom line is that we are going to have serious shortfalls with the project that we are implementing currently because of the USAID withdrawal. We Professor Paul Bosu, or Director General Emma Center for Scientific and Industrial Research. Yenina sani so na no pano sia kase boy de baye no. Yemfa de nyina ensi. Edinya mejeso ene Abena Opokua. Ahweneɛ mene Baffuor Owiredu-Amoh na goil good energy goil yanya dia eco bank a better way a better Africa and a franco trading phone papa fie nyuma koyi ena eboye chidom Jagre Boaz ena a producer yen yatina ba you are 05 etwa to live e free YouTube na oji poncho Isaac Mwakon womo ena womo every evangelist Evelyn Baba Gabra your German Hamburg happy birthday Evelyn nyamenyo kase no ma yedie ene enkwatenten yede wasi